Сегодня у нас совместная практика, нас Today we're having a очень много. joint practice. There are a lot of us. Мысленно в духе Please поприветствуйте всех, mentally, кто с нами in сейчас здесь, spirit, please welcome в everybody пространстве who are нашего with us here in our space, практикования. in space of Достаточно our большое количество practice. людей. Это очень хорошо. A lot of people. That is very good. Я буквально несколько слов хочу сказать еще I want to для тех, say кто a couple присоединился. words for those who just joined. Чем мы занимаемся на ретрите, и вам напомню What тоже. do we do during the retreat? Ретрит — это возможность Retreat достаточно is a быстрого possibility продвижения for a fast благодаря development, общим усилиям, полю, благодаря thanks to our joint field, our joint presence, Это the presence of объединяющая the сила, highest. и она дает This возможность unifying power ускорить allows процессы. us to accelerate Поэтому вы the здесь. processes. Ну, That's а why те we're люди, here. которые не смогли приехать по каким-то But those who could причинам, not у них attend есть такая for возможность some reasons, they have the opportunity right now принять участие в to общем take part групповом занятии in our joint для, meditation естественно, ускорения их процессов. for И speeding чем up мы their должны processes. заниматься на ретрите? And what do we Мы have to берем do под during контроль the наш retreat? ментальный план. We take under control Именно our mental благодаря plane. мыслям Thanks куем to our мы thoughts, карму. we Большинство людей create our karma. пытаются противостоять этому, Most people try to resist страдают, to it, ну и they хотят быть suffer, счастливыми. but they still want to be happy. Формула счастья — это The спокойный recipe ум, for happiness is a это способность calm mind, управления сознанием, это способность на фоне your понимания possibility to глубокого manage your принципа mind, знания understanding или the deep высокого знания, если principle, хотите, the high principle, high способность knowledge, if you управления want, пространством the своей жизни capability через to manage your управление space сознанием. through your life, Сознание through your охватывает всю consciousness. Вселенную. У нас Consciousness нет ограничений, is но all over the ограничения выставляет universe наш собственный ум, который не without очень верит. boundaries. Boundaries are А не created by верит our он, потому mind. что его загипнотизировали. They are Наш because ум our mind загипнотизировал was сам себя. hypnotized. But in И fact, наш our mind ретрит — это hypnotized himself. разгипнотизация, ну или And our work is дегипнотизация dehypnotization нас с вами. ourselves. Почему нас с вами? Потому что все-таки мы Because, в обычном because состоянии in our regular считаем себя state, личностью, и we consider эта ourselves личность to be нуждается в том, чтобы быть personalities. счастливой. And this personality requires Соответственно, to мы be с вами happy. работаем с умом. Consequently, we Учимся are working брать под with our контроль, mind. We learn to take under control направляя the силу, mind by направляя силу directing ума. this Она power, достаточно the высока. power of our mind, Это большая which is сила, и она меняет very пространство. strong and Именно powerful, and it мысли-формы, changes the подкрепленные space. вашими Our чувствами, thought forms, выстраивают вашу жизнь. with your И feelings если вы behind them, сталкиваетесь с трудностями, construct значит, your вы life. запустили этот механизм в свое время. If you stumble, Если it вы means that чувствуете, in your что time ваша you жизнь складывается created those как-то не так, как хочется, events. If your life doesn't при всем при том, что вы work out as you мыслите want, even though you позитивно в think, направлении, think вы positively, понимаете, что есть некая транслирующая you сила, comprehend that there которая is a транслирует certain события transmitting в energy, живое certain пространство, power that forms in this которое space. выстраивается тем или иным образом. И мы It должны is, это it is изменить. constructed by certain principle, and we have to change Мы it. будем работать сейчас в медитации с нашим We will сознанием, work right now мы in будем meditation with работать our consciousness. с голосом, We который will work есть with the телесный, voice that is our язык — body это temple, чувство, the язык language of our нашего feelings, ума — это the мысли, language of our mind, which язык are нашего thoughts, тела — это чувство. the language of our body is Вот с этим feelings, мы работаем. Вы our прекрасно feelings, знаете and уже we work на with it. протяжении And тех you нескольких perfectly дней практики, know that during these что days мы of our выстраиваем practice, новый образ. we are building our new image. Этот образ возникает из And this нашего image сознания. То есть comes мы с from вами, our consciousness, meaning когда воспринимаем when we изменения, perceive these changes, мы, формируя we в form себе принципы in крия-йоги, ourselves certain меняем principles of образ Kriya самих Yoga, себя. changing the image of Это ourselves. действительно волшебство, когда вы, It's наблюдая truly за magic процессами, when you observe these понимаете, что processes, вы становитесь
становитесь другими. И you за understand достаточно короткое that время you можно become other. изменить свою жизнь таким And in a образом, short period чтобы of time, не you can change возвращаться your больше life so к that you don't старым have to come программам. back to your old programs. Сейчас, когда мы будем практиковать, Now, during я our буду вести practice, таким образом, чтобы I вы, will lead it a понимая, certain way практиковали. so that you, Я understanding, буду could говорить practice. то, что станет I will вашим tell you путеводителем в жизни. something that Не will пытайтесь become your это leading запомнить, star in this попытайтесь life. понять суть Don't try to процессов. remember it, but try Это to understand the несложно, essence of the но processes. это It's not интересно hard, but it's very и требует interesting, все-таки концентрации, без and it will усилий. require your concentration without Не effort. напрягайте ум свой, вы уже были в Don't медитации, strain your mind. You have already practiced слышали то, о чем я meditation. сейчас You даже have вам already говорю, в heard той или иной степени, what I have с been разных talking сторон. about. Задача наша Our goal практиковать, находясь в этом, today is to practice being позволить in it своему уму and сделать allow для нас our mind наконец-таки хорошую finally работу. to do something Когда вы good for создаете us, this излишнее good work. напряжение, усилие, When you вы create this excessive tension, теряете энергию, you lose и energy, тогда возникает ощущение трудности. and that's when Не the получится, feeling of получится. hardship Обязательно comes up. It may not work out, наблюдайте со стороны за etc. процессом. Please observe Вы it используете ум, вы from the используете distance. инструмент, но вы никогда You не use your являетесь mind умом. as an instrument, Вы but не you are never являетесь it. этим инструментом. Вы You are not сознание, this instrument. наблюдающее You за are процессом. consciousness that Вот observes. это вот дистанцирование от ума и тела позволит вам And this distance более between объективно mind and body и will allow you to сделать для себя гораздо look at больше. it more objectively Когда вы and do much more забываетесь, for вы yourselves. начинаете бороться с But when you умом, forget yourself, you start to battle with your mind, with certain feelings and теряете главное. sensations. А You главным являетесь lose вы the как main thing, сознание. Это that и you есть цель are медитации. consciousness. And this is the main Но goal мы of говорим о meditation. том, что наша жизнь выстраивается But we talk каким-то about непонятным образом. that our life is being Не так, как вы хотите. constructed not as we Потому wish, что она транслируется из подсознания. because it is translated, transmitted Чувства through определяют весь our мир. Мы есть subconsciousness. то, не только о чем мы думаем, And we're not only what we think но есть about, то, что мы чувствуем. but we're also what we Это feel главная цель and Крии. sense. And this is the Сейчас в main мире purpose огромное of количество Kriya. людей занимается пропагандированием Right now, a lot of методик people различных направлений систем, связанных с тем, о чем мы говорим с вами. they talk about certain systems, that what we talk about, and Это different очень хорошо. directions, and what we practice. Но они лишены And it is very очень good. важных моментов. But they Они lack лишены, many многие из них, main лишены principles, принципов most of them. духовности. They lack principles of должны помнить, что spirituality. медитация – это прямое We have to общение always с remember that meditation И is если direct этого communication with принципа a нет, higher то в self. жизни не будет And if you складываться understand this то principle, с your точки life зрения вашего will желания и unfold удовольствия. as you wish, according Поэтому to принципы your will. That's духовного why восприятия, principles of крия, spiritual медитация, йога, жизнь Kriya, наша в yoga, целом and life, – это духовное состояние. it is a Это spiritual state. пребывание в духе. It Мы is должны помнить об presence этом в первую очередь. in the spirit. Когда если And we have что-то to не получается remember в of жизни, it firstly. обращаясь к высшему внутри себя, You always address мы the имеем higher self возможность within you, and you have this получить possibility to receive то, к чему мы стремимся. what you Помощь, strive for, that help, озарение, вдохновение и так далее. realization, Поэтому всё это inspiration. связано с нашим духовным It is состоянием. all Без connected with этого our основания spiritual жизни state. Without this мы не можем foundation, we are сказать, not что мы able even to say человеки, that we are humans воплощение божественной любви, or incarnations of the divine потому love, что мы не осознаем этого. because we're not aware of it. Поэтому здесь очень важно настроить себя That на is why духовную практику. it is very Не на important практику to исцеления тела только, tune yourself to this spiritual practice, not only the wealth, but из also которой to будет spiritual practice, получена возможность здоровой, through which you will have this possibility of health body, this body temple. гораздо лучше себя ощущать. It will Вы будете feel это itself фиксировать, much better, and you вы will сможете observe it. получить что-то You will в receive качестве something благополучия во внешнем мире, as something good in this outer world because you change your attitude. и это и есть форма
And this is the form of dehypnotization, because all programs are hypnosis. But for some reason you believe that it should be a certain way, this way or another. And these old programs that don't allow us to get out of it, they are created by mental force. And right now, using this mental force, changing these programs, we, working with our neurons, unlink these old connections. I'm just reminding you, and for those who are listening us, they have to understand what we do during the retreat. We disconnect all connections. We switch them off. And we construct new connections through our perception, our attention, addressing it and sending it to different body parts. We rebuild what we need. We reconstruct what we need, basing on our sensations, based on our idea as force. We bring it to different body parts, and we heal this body temple, not only physically, but also in ethereal and astral plane. You are aware that illnesses and some misfortune, it comes from the subtle words as information and then crystallizes. That's why changing your consciousness on the subtle plane, changing your attitude on the mental plane, we change our life and body temple. That's why you have to be patient, because the power of your concentration is not as strong as we would like it to be. And to do it instantly, immediately, to build this new model of the universe is not that easy, but possible. But it will take time, and we have to do it. We have to perform it enough repetitions to be persistent, so that our brain could rebuild itself. It will happen quite rapidly, because time flies very quickly. That's where we have to remember, if it flies quickly, we shouldn't waste it. Go through understanding, go through acceptance. Repetition mechanically will lead you to certain results, but doing it with awareness, with many repetitions, will give you tremendous quick results. It happens, it is scientifically proven. So we are what we think about, and we think what we want to be. We have to learn to think in a way so that we can see in ourselves something that we want to come to. It is meditation, it is the magic of meditation. This is where the principle of self-infusion comes to play. The most powerful force is our self-indoctrination. Our goal is gradually, but quickly, reconstructing this attitude. Again, it's through our intention and our understanding. And when you know how it works, it will do its job. That's why we're here. This is a small introduction. Let's proceed to our practice. Everything that I will talk about, everything that I will give you, is meditation. There are meditations on emptiness, on lack of something. It's an easy principle. And there is meditation on something. And this something we will also use, and will try to reach the state of immersion. On our path to this immersion, we'll explain you and tell you everything. This is the practice that is connected with absolutely all levels of consciousness. So please sit so that you can feel your spine straighten.
Мы вытягиваем позвоночник We вверх. lengthen our spine up. Мы вытягиваем макушку We pull к our небесам. nape up to the sky. Мы поднимаем глаза вверх, We так, gaze чтобы upwards можно было бы увидеть пространство so через that we центр can глаз, see through по the ту center сторону of закрытых our глаз forehead, или behind the слегка closed приоткрытых. eyes, or slightly Это opened разрешается. eyelids. It is also allowed. Если вы чувствуете, что сон одолевает, If you feel dizzy вы можете or слегка sleepy, приоткрыть глаза, you can slightly но open your удерживать их eyelids, вверх. Это очень but важно. try to maintain your gaze upwards. It Когда is вы very чувствуете, important. что When you feel образы внешнего that certain images from the outside мешают вам, create тогда вы obstacles to можете you, прикрыть глаза, не напрягая, you can close your и eyes чувствовать в completely большей without степени strain область затылка. and feel mostly your back of the head. Сейчас мы, ощущая Right лоб, now, поверхность feeling головы, затылок, our forehead, top of the head, вытягивая back позвоночник, of the head, чувствуем весь телесный храм. straightening our spine, feeling all body temple. Мы нанизаны на позвоночник, мы чувствуем, We feel as we are threaded on our spine, we feel the как whole length of получается. it as we can. Мы ощущаем, We sense, чувствуем we весь feel телесный храм. the whole body temple. Мы чувствуем лоб, затылок. We feel the forehead, back of the head. Постарайтесь прочувствовать в этом состоянии, в этом правильном Try to положении feel in комфорт. this position the comfort. Если вы чувствуете напряжение, If you feel some tension, осознавайте, что это активность праны, жизненной comprehend силы. that it is activity В of этом prana, месте, the в life какой-то force. части тела вы чувствуете In напряжение. this certain part, if you feel tension, Вы можете снять это напряжение, you can relieve расслабив this эту часть tension тела, by relaxing it. но осознавайте, что But это есть meanwhile, активность праны, be жизненной aware that силы. it is the activity of Это очень prana, важно the для life force. перестройки It is very сознания, important для изменения in order отношений. for your consciousness to reconstruct, for your attitude. Удерживая взгляд вверх, By язык maintaining отведите назад так, your чтобы gaze кончик upwards, языка, meanwhile, стремящийся к roll your back, носоглотке, roll back your tongue, reaching the nasopharynx. удерживался там сознательно. Вы Keep it there чувствуете вытяжение consciously. корня языка. You feel certain tension at the root of the tongue, Легкое небольшое напряжение в области затылка. slight tension at the region of the nape. Подбородок параллельно полу или чуть выше. Your chin Плечи is parallel to расслаблены, the floor грудная or maybe клетка slightly higher. расслаблена, живот Your расслаблен. shoulders are relaxed, your Дыхание abdomen is свободно. relaxed, your chest is relaxed. You breathe freely. Происходит, оно случается. It just happens. Любые проявления дискомфорта – это реакция нервных Any окончаний. discomfort is a reaction of Это our nerve личностный endings. эго-чувствительный план, который что-то It's egoistic каждый раз plane не принимает. that doesn't accept something. Постарайтесь быть сознанием, наблюдающим за вашим Try to телом. be a consciousness that observes the body. Дистанцируйте себя от понятий Be «я тело», distant «я ум». from the Осознавайте «я body, не body тело», mind, but «я не ум». cognize that I'm not the body, I'm not the mind.
Я свидетель вечный, наблюдающий, I'm the eternal observer получающий опыт в who практиковании witnesses крия. this, Мы receiving приступаем к experience медитации during Крия Kriya Бабаджи, practice. We are целью starting our которой practice of является Kriya Babaji, достижение the goal of which is целостности, achieving the счастья, wholeness, happiness, постижение истины, understanding the truth, осознание высшего Я, comprehending the higher self, пробуждение творческих способностей, благодаря awakening которым вы creative меняете пространство abilities, жизни. thanks Но to which высочайшей целью you change the является space. единство, But the higher goal is the unity обретение высшего Я and и obtaining the higher self осознание принципа and единства. realizing the principle of unity. Почувствуйте лоб в большей степени, Mostly затылок и feel the позвоночник. forehead, back of the head, the spine. Уже сейчас, когда вы Right now, чувствуете лоб, when you feel затылок, позвоночник, your forehead, back of the head, происходят your очень spine, серьезные и важные процессы certain в very головном important мозге. processes take place Удерживая взгляд вверх, in your brain by maintaining your удерживая gaze язык назад, upwards and your tongue вы rolled back. пробуждаете особые You качества, awaken certain вы qualities. пробуждаете You awaken отделы головного мозга. regions of your brain. Вы переключаете частоты с низших на You switch более frequencies высокие. from lower. Вы high. создаете условия, при которых ваш You create conditions мозг in which начинает your работать brain по-другому. starts to work differently. Успокаиваются мысли, Thoughts calm успокаивается down, мозг, your brain calms нервные down, окончания. nerve endings. Все это происходит, потому что мы учимся It all happens чувствовать. because we learn to Мы feel. пробуждаем особые центры, We awaken certain которые parts связаны с тонким восприятием, that are connected with subtle которые связаны с пробуждением perception, вашей that are духовной силы. connecting with awakening your spiritual Мы power. делаем активным правое полушарие, We make при our этом right левое hemisphere полушарие, active, также работая, не мешает. our left hemisphere as Мы well пробуждаем works. межполушарные связи, We позволяющие awaken привносить interhemispheric connections, высокие знания, allowing us to bring информацию, high энергию. knowledge, information, and energy. Сейчас мы чувствуем пространство Right now, we sense the по ту space сторону закрытых глаз, behind the как closed внутри, так и eyelids, снаружи. as within as without. Мы чувствуем пространство We feel the снаружи, space внутри. without and within. Мы ощущаем контуры тела, We feel the outline удерживая of the взгляд body вверх, язык назад. by maintaining gaze upwards, tongue rolled back. Мы, ощущая весь телесный храм, в большей степени концентрируемся Sensing the whole на body сосуде temple, трансцендентальной we силы. mostly focus on the vessel of the divine power. Равномерно ощущая все части тела, Equally feeling all body parts, сознательно удерживая глаза вверх, consciously keeping our gaze осознавайте upwards, присутствие всемогущей силы comprehend здесь и the сейчас. presence of this almighty power here and now. Медитация Meditation – это высокая концентрация, где is вы high concentration, применяете принципы during which you внушения. apply сейчас principles Вы of внушаете себе, indoctrination. Right now, you что self-infuse yourself необходимо удерживать that it правильное is положение в important to пространстве, maintain this correct position in the space, зная, насколько это важно для knowing how достижения it's цели. important for achieving your goal. Вы сознательно You consciously удерживаете ваш телесный maintain храм
your body temple. Вы сознательно концентрируетесь You consciously concentrate на божественном сосуде. on the divine vessel. Вы осознаете от пальцев ног You до макушки realize from головы, head to toes что все, что вы чувствуете, that это everything that you есть feel присутствие всемогущей силы. is the presence of the Almighty Power. Все элементы, All elements возникающие и that образующие тело, appear принадлежат and Высшему. create this body belong to the highest. Такое принятие знания, Such acceptance of the knowledge, такое практикование such practice происходит на фоне внушения. happens during Вы your приобщаете себя к тому образу, self-infusion. You accustom yourself to котором this сейчас image слышите и, of which you hear right now, выстраивая, становитесь этим. and you building it, become it. Попытайтесь понять главный принцип, Try to Мы есть comprehend the main principle. о чем мы думаем. We are what we think Мы about. есть то, что мы чувствуем. We are what we feel. При помощи ментальной силы With the help of the mental power направленно directed, меняющую какую-либо часть тела, changing certain body parts, совершающую изменения, мы можем performing changes, изменить весь телесный храм, we сделать can его более совершенным, пробуждая make this body temple особые more качества. perfect, awakening certain qualities. Здесь и сейчас все, что вы чувствуете, Here and now, everything that you sense, воспринимаете как присутствие всемогущей perceive силы. as the presence of the Almighty Power. Ваша концентрация, Your лоб, concentration, затылок, позвоночник, forehead, пробуждает back of the head, эту силу spine, внутри, awaken this сила в force божественном сосуде. within you, this force in the divine cave. Равномерно ощущая все части тела, мы Equally, чувствуем feeling пространство all body внутри, parts, we sense the пространство space снаружи. within, the space without. Привычно ваш ум предлагает вам As различные a образы. custom, your mind offers you Не certain обращайте images. внимания на образы, Don't pay attention to the images. переключая внимание на ощущения, лоб, Switch your затылок, attention to the позвоночник, удерживая sensations. взгляд вверх, язык чуть Forehead, дальше back of the назад. head, the whole spine, your tongue rolled back a little bit further. Мы учимся чувствовать телесный храм, We learn to feel the body temple пока что без визуализаций. without visualization. For Важно now, ощущать it is important to sense особые центры или части certain тела, centers or body благодаря parts. которым мы погружаем ум в тело, With the help of that, разум в we позвоночник. immerse our mind to the body, our conscious into the spine. Медленно поднимите руки вверх, вытяните Slowly пальцы в стороны, Lift your arms почувствуйте, up, spread изменения your в теле. fingers, feel the changes in the body, Почувствуйте изменения в пространстве, feel the changes in the space, почувствуйте пространство. feel the space itself. Ощущение пространства – это значит, я чувствую Sensing контурами тела, the space means you are feeling your пространство вокруг себя. outline of the body. Вы чувствуете space around пространство, you. соприкасающееся с контурами You вашего feel the тела. space that is connected to your body, to the contours of your body. Вы чувствуете также пространство внутри. You also feel the space within. Расслабьте руки, опустите их вниз. Relax your arms, slowly lower them down. В процессе нашего практикования During the process of our practice, у вас возникнет понимание того, как certain understanding действительно универсально will подойти к emerge. своей жизни. How to approach your life universally. Что мешает сделать эту жизнь счастливой? What Каким образом prevents привести us to make our life силы? happy? Каким How образом to пробудить bring творческие силы? Power, Опустите how to голову awake creative вниз. powers. Slowly lower Вытягивайте your head, позвоночник. lengthening your spine. Почувствуйте ваш телесный храм в этом Feel положении. your body in this position.
Медленно вращаем по часовой стрелке. Slowly rotate your head clockwise. Делайте медленно так, как будто Do вы it slowly, as if you are doing it делаете это в первый раз, for the first time, наблюдая. observing. Мы присутствуем в том, что мы We are делаем. being present in what Это we are очень doing. важно. It Здесь is и very сейчас, important, here and now, без воспоминаний и сравнений. without remembering or comparing. Вращаем в другую сторону. Slowly rotate in other direction. Глаза по-прежнему вверх, You язык keep назад. your gaze upwards, tongue rolled back. Делайте сознательно. Do Это it не consciously. гимнастика. This is not gymnastics. Исходное положение. Initial position. Отведите язык чуть дальше назад. Pull your tongue a little bit further back. Немного напрягите область затылка. Slightly tense Затем the area расслабьте. of your Сделайте nape, так несколько then раз. relax. Do it several times. Вытягиваем позвоночник выше. We lengthen our spine up. Макушка тянется к небесам. Back of the head strives to the heavens. Мы чувствуем пространство не только We don't вокруг себя, only но feel и the сверху, space around us, but only above а us, также снизу. as well as beyond us Мы and underneath ощущаем us. пространство внутри. We sense the space within. Все есть единое присутствие. Everything is one Все, что вы presence. чувствуете от пальцев ног до Everything that you макушки feel головы from здесь и head to сейчас toes, here and now, воспринимаете как Perceive святое it присутствие, as безграничную holy силу, presence, мудрость, покой. unlimited power, wisdom, and peace. Принцип единства – это The переключение principle вашего of внимания oneness is на switching your внутренние attention процессы и ощущения, to которые internal возникают в теле, processes and sensations that take поскольку все part, то, что вы чувствуете, видите because и everything that you слышите feel, внутри see, себя, or hear within you это есть единое присутствие. is this omnipresence. Иллюзорный мир остается во внешнем плане. Illusionary Вы world переключаете внимание stays outside, but you вглубь switch себя, your attentions концентрируясь на сосуде трансцендентальной силы, within you, concentrating on the vessel of the ощущая transcendental power, эту силу внутри, sensing this чувствуете power изменения. within. You feel the changes. Весь мир возникает из The whole world emerges сверхсознания. from Весь мир higher возникает consciousness. из первоисточника The whole world comes from the сверхсознания. initial source, from the high consciousness. Трансцендентная сила первоисточника The transcendental power, снова и снова дарует нам силы, again and again, энергию, знания, информацию, gives us energy, information, удерживая телесный храм, and power by maintaining this body temple, питая, защищая и nourishing, сохраняя. protecting. Это есть бессмертная сила, присутствующая This здесь is и immortal сейчас power that is в форме тела, present right воплотившая now, себя, here in the form of the поддерживающая body, и сотворяющая. that condensed itself, supporting
and creating. We learn to feel all body parts equally by increasing the perceivement of this body temple. Maintaining this, we slowly stretch our legs in front of us. Do it consciously. Slowly pull your toes towards you. Tense half strength. Try to keep your spine straight. Pull your feet towards you. Feel the space that your body is in. Your feet away from you. Towards you. Tense your legs a little bit harder. Be aware of your legs as energy. This energy manifested itself as something that you call legs. Pull your feet away from you. Slowly rotate your feet in clockwise direction. Do it quickly or slowly. Be present in what we do. Doing something mechanically doesn't awaken creative forces. Neurons doesn't develop these old connections that are perceived by our brain as usual. Rotate your feet in the opposite direction. But when you perform an action consciously, being present in it, you again and again make your brain to work. You build new connections. You feed your body temple with energy. Relax your feet. Now tense your legs and pull the toes towards you. Now relax completely. Tense again. Your feet towards you, away from you. Keep your body straight. Feet towards you. Clench and unclench your toes. Do it deliberately, slowly. Each squeeze, do it consciously. Try to feel that is giving to you into your life, thanks to what you can perform an action. Thanks to which certain changes take part. Grab your toes with your hands. In this position, try to relax by maintaining the position. Try to relieve any tension. Relax. Let go of your feet. Slowly go back to the initial position. Right away we lengthen our spine. All actions that we perform them consciously. I will remind you again, when we do it mechanically, when we practice mechanically, doesn't bring what we strive for. You can perform an action correctly, but if you are not being present in it, then energy
Вы тратите doesn't силы, когда выполняете механически что-либо. being Ваше present. присутствие в движении Your привносит presence in an энергию. action brings this energy Также in, и с дыханием. as well as with your Наблюдаем за тем, breathing. как нам дышится, We watch our breath удерживая глаза вверх, by maintaining our язык gaze назад, чуть upwards, дальше, tongue наблюдаем rolled за back a little дыханием. bit further. We watch our breathing. Секрет дыхания в том, что вы The secret of сознательно breathing is when you принимаете силу. consciously accept this force. Когда вы дышите неосознанно, When you breathe вы сжигаете unconsciously, собственную жизнь, you burn your потому own что life каждый вдох и выдох because each приближает к breath окончанию жизни. brings you closer to the end of your life. Если вы сознательны в дыхании, вы привносите But if энергию. you consciously bring in this energy with your breathing, Ваше сознательное наблюдение за дыханием your deliberate в конечном observance итоге of the при breath высокой концентрации приводит and with high к concentration остановке. in the end will bring you to the stop. И это принцип бессмертия. And this is the principle of immortality. Мощная степень энергизации при высокой концентрации на High level of сосуде energization with concentration нагнетая on прану, body temple жизненную силу, даруя by acquiring возможности, prana, the life останавливает force, дыхание, giving you продлевая possibilities, жизнь. stopping your breath, will prolong your life. Здесь и сейчас все, что вы чувствуете, Here and now, everything that you feel, осознавайте, comprehend, внушайте. Используйте принцип самовнушения. self-infuse, use it, this principle of Я есть self-indoctrination. чистое сознание, I am pure выразившее consciousness себя в форме тела. that manifested itself in the form of the body. Удерживая взгляд вверх, отведя язык Maintaining назад, your gaze up, tongue rolled back, снова и снова пробуждая again and again, особые отделы мозга, awake просто certain положением глаз и regions of языка, your даже brain just by чувствуя телесный maintaining храм, your gaze upwards, your пробуждая tongue rolled back, без усилий feeling your интуицию, body temple, благодаря вашему by внутреннему awakening восприятию, effortlessly your intuition активности правого полушария, with your activity of the right hemisphere, благодаря переключению работы by мозга на switching более the work глубокое of your brain восприятие, to more deep мы из perception. бета-состояния переходим We в come альфа. from beta state to alpha state. Это состояние духовного This state переживания тонких is процессов. the state of spiritual Это состояние творческого восприятия жизни. perceptance. It's the Это state of состояние, где вы creative чувствуете все более тоньше и perceptance. тоньше и This is a воспринимаете state when you more and more perceive эфирно-астральный план, ethereal astral plane, тончайшие силы, образующие телесный храм, subtle forces that create this body являющиеся temple, являющиеся могущественными, being almighty, снова и снова питающие, Again and again, защищающие и сохраняющие телесный храм, nourishing, protecting присутствуют здесь и this body сейчас, temple, от пальцев ног до are макушки being головы. present here and now, from head to toes. Мы практикуем медитацию Крия We Бабаджи practice Kriya через Babaji meditation восприятие божественного through присутствия perceptance от пальцев ног до of this макушки головы. divine presence from head to toes. Все пространство есть The единое whole присутствие. space is omnipresence. Все пространство, The whole space объединяющее все формы, that is unifying all forms есть выражение is присутствия manifestation высочайшего сознания или of the presence первоисточника. of the highest consciousness. И это of the- пространство мы чувствуем от пальцев And ног до this головы. state Здесь we и feel from сейчас. head to toes, here Снова and now. поднимаем руки вверх, Again, вытягиваем we пальцы в lift сторону. our arms, spreading our fingers apart. Ощущайте силу, образующую Feel тело this в power действии, в движении. that Сжимаем, creates разжимаем this body. пальцы рук. We make our Удерживайте fists взгляд вверх. slowly Помните, что там, где squeeze ваше and unsqueeze внимание, your там fingers. энергия. Remember, Мы when your сгибаем, attention is, разгибаем руки в energy локтях. is. И We bend, работаем we bend our пальцами рук arms также. in elbows while working with Делайте our медленно, fingers. сознательно.
Do it slowly, deliberately. Лоб, затылок, позвоночник. Forehead, Весь back of the телесный head, храм. spine, the whole body Ощущаем temple. пространство вокруг. We feel the space without. Мы чувствуем пространство, не переключая We ваше sense the внимание space вовне, without switching но our из attention outward, божественного сосуда, but from our из divine сосуда cave, трансцендентальной силы. from the vessel Мы of the чувствуем transcendental пространство power. We feel the space через восприятие контуров тела, through our perceptance of но в the большей outlines степени of через our сосуд body, трансцендентальной силы. but mostly through the divine Мы cave. чувствуем пространство внутри. We feel the space within. Продолжаем работать руками, We continue to work with our arms чувствуя лоб, затылок, позвоночник, while телесный feeling храм. our forehead, back of the Глаза head, по-прежнему вверх, язык spine. назад. We still gaze upwards, Мы tongue чувствуем rolled back. пространство внутри. We feel the space within. Опустите руки. Slowly Сядьте в lower исходное your положение. arms. Sit in the initial position. Мы чувствуем пространство We feel the space снаружи. without. Мы чувствуем пространство и внутри, и снаружи. We feel the space as well as within and without. Как только у вас появляются мысли, вы As soon переключаете as внимание на ощущения. thoughts come up, you switch your attention to the Ваш ум sensations. привык работать Your mind is accustomed линейно, учитывая working linearly прошлое, by думая об иллюзорном taking будущем, the past, thinking выводя about the энергии во внешний мир, illusionary future, направляя силы by вовне, directing energy outward, снова и directing снова powers outward. оставляет без Again and again, it leaves энергии. you without Это energy. работа ума. It is the work of the mind. Наша задача Our концентрироваться goal, на by божественном concentrating сосуде. on the divine vessel, Лоб, затылок, позвоночник, телесный forehead, храм. back of the head, the whole body temple, Равномерно чувствуя все части тела, equally feeling all body возвращая ум parts, вглубь себя через концентрацию. bringing back our Сохранить mind жизненные to токи. this concentration, Здесь и сейчас. save this energy here and now. Мы, концентрируясь By concentrating на всем теле, on the whole осознаем body, присутствие всемогущей we силы. comprehend the presence of the Almighty Power. Все, что я чувствую Everything that I здесь feel и сейчас, here and now, от пальцев ног до головы, from head to toes, воспринимается мной как is perceived by me безграничная сила, уплотненная в форме тела. as unlimited power that condensed itself Думайте in the таким form of the образом. body. You should think this way, Настойчиво, persistently, утверждая высочайшее присутствие, чувствуете. Используйте acknowledging силу this higher presence убеждения, you feel, using the power of осознания, awareness, силу ощущения, cognizing восприятия. the power of sensations. Концентрация – это perception. сосредоточение. Concentration is when you are Направляя ум focused в тело через by восприятие directing your телесного mind храма, мы onto the увеличиваем body силу концентрации. through the body temple. We increase our concentration. Высокая степень концентрации – High level это of медитация. concentration is meditation. Медитация – это внушение. Meditation is self-infusion. Вы внушаете себе сейчас, что вы You должны self-indoctrinate yourself чувствовать. right now what you have to feel Вы to внушаете comprehend. себе, что вы должны осознавать. Мы осознаем присутствие от пальцев ног до головы. We comprehend this presence from head to Мы toes. воспринимаем все изменения как активность We праны, perceive жизненной силы. all changes as the activity of prana, the Здесь и life сейчас. force.
Мы утверждаем Here and now, святое присутствие от we пальцев ног acknowledge до this макушки holy головы. presence from head to toes. Мы внушаем себе We правильное affirm положение тела в to пространстве. ourselves this correct position in the space. Мы приобщаемся в медитации к высочайшему образу, который возникает из We connect правильного ourselves to this отношения, high image through our right из attitude, восприятия, from our знания, perception, from the knowledge, где ваша практика и знание равно личный where опыт your и practice and переживание. knowledge equals to personal Медитация – это способность, experience. Meditation is пробуждая your possibility сознание, by awakening the consciousness ощутить принцип единства. to feel the principle of unity. Самадхи Samadhi возможно. is possible. Самадхи случается. Samadhi happens. Самадхи – это полное восприятие Samadhi is full того, над чем мы perceptance медитируем. on what we are Прямо meditating сейчас, on right now удерживая глаза вверх, by maintaining our gaze фиксируя upwards, глаза в пространстве, fixing our eyes мы in the способны space. замедлить работу ума We're или able to вовсе slow down остановить. the work of the mind or stop it completely. Чувствуя затылок, всю длину Feeling позвоночника, the back of the мы head, the привносим whole length сознательно of the прану, spine, we consciously bring жизненную силу prana, во все части the тела, life force, in all удерживая body parts, сознанием maintaining внимание на with our контурах тела. consciousness attention Таким to the образом, outlines of the body. мы This way, создаем условия для we величайшей create терапии. conditions for the great Там, где therapy, прана, там жизнь, where prana is, здоровье. life is, health, Сознательно чувствуя телесный храм от пальцев consciously ног до головы, feeling the whole body temple from head to чувствуя toes, божественный сосуд, sensing the мы divine привносим vessel. или нагнетаем прану, жизненную We силу от bring пальцев ног до головы, ощущая the life force prana ее как from head сгусток to энергии toes, в форме тела. feeling it from tip of the toes to the top of Глаза the head. зафиксированы в пространстве, язык назад. Your eyes are fixed in the space, tongue rolled back. Удерживая взгляд вверх сознательно, чувствуем Maintaining your gaze нижнюю upwards, часть we consciously feel our lower part of the body, of the spine. чувствуем среднюю часть We feel позвоночника, the middle part of the spine, верхняя часть, upper part. мы чувствуем лоб, We feel the forehead, затылок, the nape, весь телесный храм, the whole body равномерно temple, все части тела. equally all body parts. Ваше сознательное присутствие Your в conscious телесном храме presence in the body привносит силу. temple brings power. Удержание взгляда или глаз вверх Maintaining your вверху gaze upwards создает условия, creates при которых conditions вы, in which успокаивая ум, you, by calming down чувствуете your все mind, сильнее и сильнее. more and more you feel Увеличивая силу восприятия телесного храма, by increasing the perceptance of this body temple. мы привносим все больше и больше силы. We're bringing more and more Там, power. где наше внимание, там энергия. Where our attention is, energy is. Дхарана, дхияна, самадхи. Концентрация, Concentration, сосредоточение
Медитация. Focus, meditation, Внушение. self, Самадхи. infusion, Восприятие samadhi, или растворение. perception or dissolvement. Подтяните позвоночник выше, наклон Lengthen головы в your правую spine, сторону. slowly bend your head to the right, Попытайтесь, прочувствуя tilt your head всю длину позвоночника, while ощутить trying разницу to между feel правой и левой the whole length частями of the шеи, spine. горла. Try to feel the difference between the left and right part of your neck. Сохраняйте концентрацию лоб, затылок. Maintain your concentration on the forehead, back of the head, the whole body temple. Исходная. Initial position. Вытягиваем позвоночник выше. Lengthen Наклон в your левую spine. сторону. Tilt your head to the left. Почувствуйте разницу между правой и левой частями. Feel the difference between the left and right parts of your neck. Исходное положение. Initial position. Поднимаем плечи, вращаем их вверх. We slowly lift our shoulders up and rotate them Делайте медленно, сознательно. frontwards. Присутствуйте Do в it том, что вы slowly, делаете. Это очень deliberately. важно. Be present in what you are doing. It is very important. Только так вы привносите силу. Only Только this так way вы you bring in пробуждаете отделы the power. мозга и This way you awake выстраиваете новые связи. parts of your brain Новые by связи — это constructing новые new привычки. connections. New Привычки, connections are приводящие new вас к habits. благости. The habits that Это отключение lead старых you программ, to wealth, которые wealthness, разрушают switching off через old разрушение programs сознания, разрушают телесный храм, вращаем в destroy другую сторону. your body temple through consciousness. Вытягивайте позвоночник выше. Lengthen your spine, rotate your shoulders in opposite direction. Мы выстраиваем прямую и обратную We связь. construct Но эта связь this есть direct высочайшая connection, идея. and Идея this благости, connection is the highest трансформации, idea, the алхимии idea тела. of transformation, the alchemy Прямая и of the обратная body. связь — это работа мозга, работа нейронов. It is the work of the body, Высочайшая of the идея neurons. — это принцип духовного It is the присутствия, principle of the spiritual присутствия presence. духа от пальцев ног до головы. Исходное положение. Вытягиваем левую Initial часть position. выше, плечо вверх. Правое We bring расслаблено. our shoulder up, Почувствуйте our left shoulder. разницу между Feel the правой и левой difference. частями. Feel the difference between the left and right parts of your body. Здесь и сейчас все, что вы чувствуете, воспринимаете как Here and now, присутствие everything that всемогущей you силы, feel, perceive it as the выразившей себя presence в форме of the тела. Almighty Это очень power важно, чтобы that вы manifested воспринимали itself in the ваш form of the телесный храм body. как It is проявленную important силу, that you perceive this body мудрость, покой. as Снова wisdom, и снова peace. напоминая, Again and again, осознавайте, reminding yourself, что все элементы comprehend that all elements этого телесного храма есть of this body результат работы temple свыше. Вытягивая is the позвоночник, result of the work from the high. опустите левую Slowly lower your shoulder, часть туловища, расслабьте ее. relax your left part of the Вытягиваем torso, правую slowly lift плечо. your right shoulder up. Почувствуйте разницу между правой и левой частями. Feel the difference between the left and right side of your torso. Глаза по-прежнему вверх. Я You напоминаю still gaze положение upwards, I языка remind также. you, as well as about the position of your tongue. Исходное положение. Initial position. Отведите плечи назад, руки назад. Slowly bring your сведите shoulders плечи, back. лопатки. With your shoulder blades, Назад. try to bring them together and your hands behind you. Почувствуйте всю длину позвоночника. Feel в the этом whole положении. length of your spine in this position.
Весь телесный храм в этом положении. The whole body temple in this position. Макушка тянется вверх к небесам. Your nape strives to the sky, to the Расслабьте heavens. руки. Мы Slowly продолжаем relax your энергизацию. arms. We Работаем continue с тем, что есть energization. Now we are ноги. working Ноги вперед. with what we call legs. We slowly stretch Стопы our на legs себя. in front of us. We pull our feet towards us. Осознайте присутствие силы Realize the presence of в ногах. power in your legs. Творческая This creative сила, power, сила преобразующая, исцеляющая, омолаживающая. the force of healing, of rejuvenation, Сила, из которой снова и снова рождаются элементы, образующие тело. power from what Стопы от again and себя again this body is created. на Pull себя. your feet away from you, towards you. Взгляд вверх, язык назад. Gaze Все upwards, изменения, tongue которые rolled back. возникают сейчас, All the changes that take тут place же right now мгновенно immediately влияют на ваш affect продолговатый мозг, your на отделы мозга. medulla oblongata, Такая работа regions of your brain, пробуждает Such особые work качества мозга. awakens certain parts of the brain. Стопы от себя, на Point your себя. feet away from you, Медленно towards подтяните you. ноги к себе. Slowly bring your legs up to you. Почувствуйте ваш телесный храм в этом Feel your положении. body temple in this position. Энергия в сжатом виде в форме тела. Energy in a condensed form, in the Вытягиваем form of ноги the вперед. body. Slowly pull and stretch your legs away from you. Снова подтяните к себе. Медленно, Again, bring them сознательно. back to you slowly and deliberately. Вытягиваем. Stretch them away from you. Сделайте несколько раз самостоятельно то же самое, Repeat this for several times пребывая и присутствуя в том, что вы делаете. by being present in what you are doing. Очень важно, чтобы вы выполняли это осознанно, не It is механически. crucial that you are performing this consciously, but not mechanically. Хорошо, теперь снова потянитесь к Very носочку. good. Now again, grab your toes with your hands. Stretch your spine. Чувствуйте ваш телесный храм. Feel your body temple, Равномерно все его части тела, equally all body parts, без излишнего напряжения. without excess strain. Голова свободно свисает. Your head freely floats. Дыхание свободно. You breathe freely. Живот расслаблен, грудная клетка Abdomen is расслаблена. relaxed. Your chest is relaxed. Область шеи также расслаблена. As well, you relax your neck. Исходное положение. Initial Медленно. position. Slowly, Сознательно возвращаемся. deliberately, we go back to the initial position. Мы продолжаем практику We энергизации, continue our медитации, practice Kriya of Babaji. energization and meditation of Kriya Babaji. Вытягиваем позвоночник выше. We lengthen our spine. Наблюдая за дыханием, чувствуем телесный храм. Естественный By вдох, watching our естественный breathing, we feel our body temple. We breathe naturally. выдох. Дыхание есть жизнь. Breathing is life. Дыхание есть проявление Бога. Breathing is a manifestation of Поскольку God каждый вдох и каждый because выдох each breath, each это принцип inhalation and Soham. exhalation is the principle of Soham. то есть я. That is I. Во время вдоха прана наполняет During inhalation, особые prana астральные fills центры. certain astral centers.
Во время вдоха вы формально получаете During небольшую порцию inhalation, кислорода, но you живем receive мы благодаря certain жизненной portion силе. of oxygen, but we live Мы не зависим от смертного only дыхания, thanks мы не to зависим от prana. кислорода. We are not Мы dependent on oxygen. живем благодаря присутствию жизненной силы праны. We live only by prana, the life С force. каждым выдохом прана усваивается, With each inhale, образуя снова prana и is снова все новые и новые being элементы. assimilated and new elements are being created again and again. Удерживая взгляд вверх, чувствуйте лоб, Maintaining затылок, our gaze позвоночник. upwards, feel your Наблюдайте за forehead, back of the дыханием. head, the whole length of the spine. Watch your breath. Дыхание случается, Breathing just медитация happens, случается. meditation happens. Следуйте за своим дыханием, при этом концентрируйтесь Follow на your пространстве breathing, but meanwhile по ту concentrate on сторону the закрытых space глаз. behind the closed eyelids. Естественный вдох, естественный выдох. Breathe naturally, inhale, exhale. Вытягивая позвоночник, By lengthening our упритесь spine, ладонями в бедра, push with your колени и palms поворачиваем корпус в правую onto your сторону. knees and slowly Наблюдая за rotate your дыханием, с spine каждым выдохом, расслабляя корпус, to the проворачивайте right. глубже. With each breath, you turn Дальше. to the right a little bit further. Не давите, делайте не торопясь, Don't press, делайте do it мягко, slowly, do it gently, но настойчиво удерживайте but позицию. deliberately. Maintain this position. Прогибаемся или проворачиваемся We slowly turn глубже, even further or deeper to the right. исходное положение. Initial position. Вытягиваем позвоночник, возвращаясь Lengthen your обратно. spine. Go back to the Чувствуйте изменения в initial теле. position. Feel the Не changes in your обязательно body. есть They don't меняющиеся have to be, ощущения. but the Воспринимайте changes как of the активность праны, sensations, perceive them голос as the свыше. activity of prana, the voice from above. Этот телесный храм This body temple сотворен по образу. is created to the image. Внутри нас все знания и способности. Inside us, all Мы пробуждаем capabilities and качества, knowledge. данные свыше, We благодаря awaken these qualities that are концентрации given и from above медитации. with Мы meditation пробуждаем and данные concentration. нам свыше We способности awaken для the привнесения в qualities that are жизнь given to us from above by bringing через into our высокую life степень принятия, through the high концентрации, level of concentration and через acceptance, ощущение, through через понимание того, что feeling все and есть во understanding всем. that everything Вращаем корпус в левую сторону. is everything, all in all. We slowly turn to the left side. С каждым выдохом With each проворачиваемся глубже. inhalation, we turn even deeply. Держим корпус ровно. We keep our torso straight.
Чувствуйте всю длину позвоночника. Feel the whole length of the spine. Все изменения, которые возникают в теле, All воспринимайте changes как that take part in присутствие this body всемогущей temple, силы, perceive them as a как manifestation работу of the свыше, almighty power, as work from above, активность праны, the activity of prana, исходное положение. initial position. Все эти практики влияют на ваше All these сознание. practices affect your Сознание consciousness, влияет на работу мозга. and consciousness Будучи affects the свидетелем works вечным, of the brain. Being this сверхсознательным или eternal высшим «я» observer or witness of the higher или self атманом, or Atman, получающий опыт, наблюдающий за by практикой Крия, receiving this вы experience способны while изменить watching this сознание, practice of Kriya, you are capable to разум, change your consciousness ум, by purifying направив your энергию mind, ума в тело, by directing the energy преобразовать of your mind вашу жизнь, to the body, преобразовать телесный храм, to transform your life, выстроить новый your образ body себя, temple, to rebuild the который new прямо image. здесь и сейчас воспринимается нами как уже свершившееся, нечто, Everything that we perceive что мы осознаем, is something that already happened, то, something чем that мы we являемся на самом деле здесь и сейчас, truly are от here пальцев and now. ног до головы ощущается нами как высочайшая сила, мудрость, We perceive it as a higher покой за wisdom, пределами power, эго, and peace за пределами ума. beyond ego, beyond the mind. Выстраивание нового образа, который не когда-то появится, но здесь и Constructing this сейчас new уже image присутствует, that will not appear позволяет нам, somewhere, влияя на особые отделы мозга, выстроив influencing нейронные связи, our brain parts, пробудив by constructing качество, neural connections, by awakening ощутить qualities, принцип целостности, to sense this самодостаточность, principle of wholeness, чувство радости и покоя за the sense of пределами happiness личности. and peace Это и beyond есть медитация на personality что-то, and на body. образ. It is Медитация, meditation позволяющая нам on something понять, that прочувствовать. allows us to understand and Мы feel. работаем таким образом, чтобы то, чем мы We work хотим in a себя such видеть way или ощущать, so that what we мы want to ощущаем be прямо сейчас. and what we want to И feel, тогда ваше we feel it подсознание right now. And переписывает then программы очень our быстро. consciousness rewrites these programs very quickly. Такое влияние на Such influence бессознательный план, onto the unconscious plane, позитивное влияние this выстроит positive вашу жизнь influence в направлении благополучия и constructs your творческих life возможностей. directed to the positive and creative Мы учимся possibilities. тому, чтобы We learn через высокую степень концентрации, through our high level of увеличивая concentration, силу концентрации, by increasing влияя на this различные concentration, центры и отделы мозга, by influencing пробудить certain и levels создать and parts of новые our нейронные brain связи, to awake позволяющие and нам create чувствовать, new neural connections that allows us творить, to feel, to осознавать create, все больше и больше. to comprehend more and more. Это наука трансформации или алхимии It is тела, the связана science с of тем, что мы transformation ментальную or силу, body alchemy. высочайшую идею направляем This во все highest части тела, idea we direct it осознавая to all body parts, присутствие всемогущей силы. realizing the presence of the И мы есть то, almighty о чем мы power. думаем, We и are мы what we есть think то, что about. мы чувствуем. We are what we feel. Наша концентрация от пальцев ног до Our головы concentration позволяет, from head to удерживая toes, силы, allows us, by осознавая, что maintaining сила this есть power, информация, знание, realizing that power is позволяет information, нам, is knowledge, пробудив силы, allows пробудить us, творческие способности. by awakening creative Пробуждение сил powers в центрах, and qualities, именуемых чакрами, awakening пробуждает творческие the способности, centers called chakras, сверхспособности, данные нам свыше. super При possibilities рождении, that are given to us from above скрестив пальцы, during уложите our руки birth. на затылок, With your fingers мы crossed, вращаем please place your ладонями по часовой palms on the стрелке, back of your head мы and slowly активизируем работу rotate in a clockwise
direction. Slowly massage the back of the head. This way we activate certain parts of the brain. Your conscious position of the eyes, the position of the spine, accelerates the development. We rotate in different direction deliberately, feeling the center of the head. We still gaze upwards to the left side. All programs that we want to get rid of can be transformed. We slowly rotate to the left. Through constant, comprehending, and persistent work with the brain, we rotate to the right direction. Here and now, without allowing ourselves to dive into the past, without comparing, without judging, here and now, we feel and sense from head to toes unlimited creative power, immortal power that condensed itself in the form of the body. Slowly lower your arms down. We lengthen our spine. We work this right habit again and again, keeping our spine, because it is the altar. Medulla oblongata, the back of the head, the spinal cord, is a divine vessel. It is the gate of karma through which you exit to the world of freedom, pure acceptance and perceptance, harmony. Mind that is being immersed in the body. It is a way to achieve the state of I am, acknowledging the truth. Crossing our fingers, we place our palms on the back of the head and we slowly bend to the left. We feel the whole body temple in this position, evenly all body parts. We realize that everything that we feel here and now is presence of the Almighty power that is manifested in this form. God is all in all. We practice the presence of the Creator from head to toes. Kriya is an action that we perform in full awareness on the path to the high goal. We learn to love all the changes that take place right now, because everything is the work from above. All processes that are happening in the body, with the body, it doesn't matter, like them or not, are connected with interaction with 5 energies. We lengthen our spine up. This body temple is a temple of the Creator, where consciousness, the high consciousness, the presence here and now, fills us with this presence from head to toes. We slowly bend our torso to the right. We feel lower, middle and upper part of the back. We also feel the whole body temple, equally all body parts, comprehending that all the changes that take part right now, the subtle changes, is an activity of prana, the life force. All the events that take place in our life are formed due to the interaction of 5 energies.
sometimes spontaneously, выражающим себя в пространстве наших событий или manifesting жизни. themselves in the space in our life. Ваша сила концентрации, лоб, Your затылок, power of позвоночник, concentration, forehead, back of the head, телесный the храм spine, body способна temple привести все is эти изменения к гармоничному capable сосуществованию. bringing this Исходное положение. existence to harmony. Вытягиваем позвоночник выше. We lengthen our spine. Мы чувствуем лоб, затылок, We feel позвоночник, телесный the храм. forehead, back of the head, Мы прогибаемся назад, the whole body вытягиваем temple. корпус We вверх, slightly назад. bend backwards, Нижняя, средняя, arching верхняя our часть spine, спины. lower, middle, and upper parts of the back. Осознавайте, что все изменения, которые возникают прямо сейчас, Comprehend that all changes that приятные take или place right неприятные, now, комфортные, pleasant or дискомфортные, unpleasant, неважно. doesn't matter. Мы воспринимаем все в We равной perceive степени, поскольку everything мы in equal осознаем активность праны, because жизненной we силы. realize the Жизненная activity сила of прана, prana, the наполняющая life все force пространство, that выразила fills the себя в whole форме тела. space, that has manifested Все, itself что вы in the чувствуете, form of the body. воспринимаете как Everything that you присутствие perceive всего. and feel is the presence of everything. Исходное положение. Initial position, Наклон корпуса вперед. slightly bent towards. Мы скручиваемся. Лоб стремится к пупку. Делайте Our без нагрузки, forehead без давления, аккуратно, strives без резких движений. to the middle of the torso, very slowly, without jerking. Разворачиваем корпус в левую сторону, к колену. We slowly Почувствуйте turn изменения в our этом torso положении. to the left knee. Feel your body temple in this position. Вправо. To the right. Исходное положение. Выравниваемся. Initial position. We're Вытягиваем позвоночник straightening выше. our spine even higher. Глаза по-прежнему вверх, язык Your назад. eyes keep Опустите gazing руки вниз. upwards. Slowly lower your arms down. Снова и снова я Again напоминаю and вам о again, том, что I'm очень reminding важно you that it is very important концентрироваться на to сосуде concentrate трансцендентальной силы. on the divine cave, on Чувствуя the весь vessel of the телесный храм. transcendental power, feeling all Прана, the жизненная сила, all body таким parts, образом prana, the life force, способна such way it is capable привнести саму себя во to все bring центры и во все itself части in all тела, centers, в to каждую all клетку body parts, сознательно. to each cell consciously. Ваше осознавание присутствия Творца здесь и сейчас Your comprehending можете of the называть его presence высшим Я, of the Almighty, первоисточником, you can call him the higher self, Отцом, the Духом, initial чистым светом, Father, Spirit, ясным, light высочайшим разумом. of the highest consciousness. Все это подходит каждому из вас. Все It is зависит all от вашего уровня depends on восприятия. your level of perceptance, Но его присутствие but his presence неоспоримо, is undoubtedly ощущаемо от пальцев ног до головы. can be felt Это все еще from head to дистанция, toes, can be но felt. It is она also a сокращается distance, через but this distance is shortened силу восприятия through the power of телесного храма. concentration Чем сильнее on вы the body чувствуете temple. телесный храм, осознавая More его you присутствие, concentrate on the body temple, тем realizing сильнее his переживание presence, его присутствия. the higher are the Высочайшее переживание присутствия от пальцев experience ног of до головы his presence. в состоянии полного растворения In the есть state of самадхи. full dissolvement is the Сила state of концентрации, samadhi. The power of доведенная до concentration абсолютной, позволяет вам brought to пробудить the сверхкачество higher stage, to the absolute защиты, stage, сохранения is и capable to awake восстановления. the qualities Это of есть protection высочайшая and терапия, rejuvenation. это есть It is the highest исцеляющая сила. therapy. Исцеление происходит естественным образом, поскольку вы привносите жизненную силу. Исцеление происходит естественным образом, потому что меняется ваше This отношение. cure happens because your attitude changes.
Меняется ваше восприятие. Все болезни Your рождаются perception из changes. неправильного All отношения, illnesses are born from из incorrect противоречий, attitude, from из отделенности contradictions, from separation. эго. Все болезни и страдания возникают All из-за diseases того, and что душа sufferings спит. Мы are пробуждаем created душу, because используя our силу soul is asleep. сознания. We awaken our Душа и soul сознание целое. by awakening our Мы consciousness, пробуждаем because they самих are the себя same. к высшей We форме awake восприятия, ourselves to the выстраивая highest новый form образ of через perceptance осознание присутствия through безграничной силы, building the image, мудрости, the presence of this божественного unlimited покоя. power, wisdom, and peace. И естественным образом пробуждаются Naturally, особые certain качества или qualities are ценности, waking, являющиеся основанием нашей жизни. which are the fundamental Стремление к истине или basis of our life. пробуждение, Our высочайшая striving, осознанность, our awakening to the highest consciousness, познание истины. understanding the truth. Мы пробуждаем качества, We awake certain values связанные с ощущением или that are восприятием connecting with our таких perceptance принципов, как праведность, of such principles as чистота righteousness, намерений, помыслов. pureness of our intentions and Мы thoughts. познаем или постигаем закон. We Удерживайте взгляд realize вверх, or язык cognize дальше, the чувствуйте law. телом, Roll your tongue воспринимайте a little bit знания. further back, feel it, Мы пробуждаем безусловную receive the любовь за knowledge. пределами We привязанности, awaken unconditional love beyond воспринимая этот мир таким, какой он attachments, есть, с точки зрения благости, perceiving this world as it присутствия is. Творца во всем. Творец We есть все во understand the всем, presence of а значит, the Creator это и есть everywhere. безусловное The присутствие. Creator is all in all. Мы осознаем все процессы, We realize all возникающие в нашей processes жизни, как that are благость, being поскольку brought мы, in our life осознавая as bliss, вездесущее присутствие или because we присутствие realize высшего this Я omnipresence or the presence of the higher от пальцев self ног до головы, from head to toes, понимая все процессы, understanding осознавая присутствие, all processes, воспринимаем все как realizing благость. this presence, we perceive everything. Эта благость позволяет нам не совершать насилие As ни в mercy. мыслях, ни в This mercy действиях. allows us to not Из perform этого состояния violence возникает чистый покой neither за in пределами личности, our эго, thoughts за nor in пределами actions. таких понятий, как нравится, не нравится. We go beyond of such Сатья, дхарма, према, understandings as шанти, like or dislike. ахимса. Это 5 ценностей, 5 values, являющиеся основанием жизни, which которые are the возникают foundation естественным образом без of усилий. life that are being Без усилий appeared возникает effortlessly. то, что является внутренним видением или пониманием. There are our inner vision or Когда вы understanding направляете все свое when you внимание direct all your на того, кто есть attention все во всем. to the one who is Мы all in смотрим all. на того, кто смотрит. We look at one who is looking. Медитация – это способность видеть Meditation того, кто видит. is your capability to see who is seeing, Медитировать на того, кто медитирует. to meditate on someone who is meditating. Не позволять уму уходить в прошлое или в будущее, Doesn't оставаясь здесь и сейчас allowing через our mind to go into the past, but being восприятие here сосуда and now, трансцендентальной силы, feeling the vessel of the transcendental power, привнести все больше и bring больше жизненных токов more and more в каждую часть life force in every телесного part храма, наполнив of this его body temple жизненной силой by праны. filling it with prana, the life force. Этот телесный храм This body есть органы temple и системы. consists of organs Этот and телесный systems. храм есть клетки, These body молекулы, temples атомы. is cells, atoms. Атомы есть Atoms 5 are видов энергии, 5 types of взаимодействующих, energies образующих that атомы, are молекулы, клетки, interconnecting органы, with each системы. other, and they create all these
cells, atoms, organs, and systems. The highest consciousness, vibrating, created this world through transcendental power, condensing itself, revealing itself as prana, the life force, 5 energies, gifting us all the changes, visions, vibrations of sound. The waves of creation are existing, and they fill the whole world. They create all forms. We feel from head to toes the whole body temple as a display of wave in a form, as energy in a form. We maintain in the space the presence from head to toes in full devotion, feeling this bliss, trusting all the processes and changes that are happening right now, realizing the high presence again and again, increasing our power of concentration. We cure this body temple on all levels, all the bodies, because here the spirit is present, the highest consciousness, the highest mind. And this principle is I am. You feel, increasing the power of perception again and again, here and now. Sense. Realization is a high process. It is not thinking, it is working on the level of idea. By maintaining your gaze up again and again, you bring this high idea by feeling the whole body temple. This is what meditation is, on the high presence, where the image of ourselves is the highest presence, beyond ego, beyond personality. It is different perception of life. It is that power that cures, that changes the life. Such right attitude, constructing new neural connections, changes your consciousness, your subconsciousness, and awakens your high consciousness. This is holiness. You should relive it again and again, enough times so that your brain could start to think in such a way through constructing new neural connections, through receiving new qualities that are always with you. They have been always with you, with enough repetition, with enough direct concentration through alchemy of the body, because your body temple is a remote control of your life. You shift your attitude towards yourself, and the space around you shifts as well. You construct your life based on the outworld, but your perception of truth, if you feel it here and now, this presence, and through it, the space of life changes, sensations change. Transformation of your consciousness is transformation of your life. Don't wait for the changes in the outer world, but perform them here and now within you. The alchemy of our life is connected to the alchemy of our body. The power that is given us from above. Our meditation is attributing to the highest, who is here and now.
Our meditation is self-indoctrination, self-infusion. You believe that it is present here and now, and that is you. This is not just blind faith. It is direct perception of knowledge, showing us what we are, showing us the presence of this power right now, because the Creator who revealed Himself through the power of Spirit, through the life force, Prana, through 5 energies, atoms, molecules, elements, organs and systems. Again and again, persistently, perceiving your body temple on all levels of consciousness, and that means all bodies. Comprehend the unlimited power, wisdom, divine peace from head to toes. Again and again, here and now, firmly, persistently, using this power of will. Your will directs and shows the direct connection with the Spirit. You change the space of your universe, feeling the inner space as revealed force, wisdom, divine peace. We feel the space within, we feel the outlines of the body. We feel the space without. We feel the outlines of the body, equally all body parts. Now, tense the back of the head a little bit stronger by pulling your tongue back. Do it several times. Meanwhile, strengthen your spine. Do it several times. We pull our spine up after each relaxation. Slowly lower your head down. Rotate your head anti-clockwise direction. Maintain your concentration. Forehead, back of the head, the spine. Initial position. Eyes gaze upwards, tongue roll back. We feel the body temple, the whole. We feel the center or middle of the head. We gaze into the space.
Мы также, чувствуя все части тела, We also feel all body осознаем parts присутствие всемогущей силы. and realize the presence of the Almighty Концентрация в центре power, головы в большей степени. but we try to concentrate in the middle of the head mostly. Удерживая взгляд вверх, почувствуйте горловой центр, основание шеи, горла. By keeping your head up, try to feel the base of your throat. Почувствуйте анахат чакру со стороны Feel спины, середины Anahata chakra напротив. from the side of your back, Чувствуем со in the стороны opposite спины direction область of your heart. физически. Feel this region physically from the back. Почувствуйте область спины напротив солнечного сплетения, манипуру чакра. Feel behind your solar plex, on the side of your spine. Опускаем ощущение We вниз, slowly крестцовый отдел. lower our sensation Чувствуем. to the tailbone region. We feel Свадхистана чакра. Svadhisthana chakra. Глаза по-прежнему вверх. We keep gazing upwards. Чувствуйте младара чакру, Feel the Muladhara chakra, область копчика, младхара чакры. the region of your coccyx. Наблюдая за тонкими изменениями прямо сейчас, By осознавайте watching активность these праны subtle жизненной силы. changes, realize the activity of prana, the life force. Чувствуя всю длину позвоночника, Feeling the whole length of the spine, вытягивая позвоночник выше, we'll lengthen it макушка even тянется further к up. носу. Our Чувствуете младхара чакру, nape взгляд вверх, strives язык to the носа. heavens. Feel the Muladhara chakra, your tongue rolled back. Сознание скользит вверх в ощущениях по Your consciousness задней glides стенке, по on the спине. back wall of your Ощущение, spine. крестцовый отдел, свадхистана чакры. Feel the Svadhisthana chakra. Поднимаем We внимание lift выше our attention в ощущении higher, по спине. Манипура чакра, feeling область напротив our солнечного spine, сплетения. Manipura chakra, behind the solar plexus. Наблюдайте за тонкими изменениями. Это могут быть Watch различные these вибрации subtle в теле сейчас. changes. It may be different vibrations Все, in что the вы body right чувствуете, now. Everything that воспринимайте you как feel, активность праны, жизненной perceive силы. as activity of prana, the life force. С вами происходит высочайшая работа. The highest work is Здесь и being сейчас happening все to you. изменения, как Here and тонкие, now, так и all грубо the проявленные changes, материально, subtle or revealed ones, указывают на активность праны, жизненной силы, на высочайшую работу с вами. Поднимаем ощущение выше. they show this high work that has been done. Сердечный We центр со стороны спины чувствуем. We Напротив lift грудной our клетки. sensations even upper, the anahata region behind our chest. Поднимаем выше.
Чувствуем We lift our attention горловой центр, higher. чакра. We feel the throat center, Vishuddha chakra. Поднимаем выше. Чувствуем We середину lift головы, higher our аджна чакра. attention. We feel the middle of the head, Ajna chakra. Поднимаем выше. We Чувствуем are raising макушку. our attention higher. We feel the back of the head physically, Сахасрара чакра. Sahasrara chakra. При этом сохраняете лоб, затылок, позвоночник, Meanwhile, телесный you храм. keep your concentration on the forehead, back of the head, the whole length of the spine. Такая концентрация на центрах уже Such пробуждает особые concentrations качества. on the centers already awaken certain qualities. Теперь прочувствуйте ваш божественный сосуд как единое Now целое. try to feel Головной your мозг, спинной divine мозг, cave продолговатый as a мозг. whole, your forehead, back of the head, medulla oblongata, the spinal cord, all together. Чувствуя равномерно все части тела, Equally feeling all body в parts, большей степени концентрируясь на сосуде Mostly трансцендентальной силы, concentrate on the divine cave. осознавайте Realize присутствие всего. the Здесь и presence of сейчас. everything here and now. Все, что вы чувствуете, это есть Everything присутствие that you силы, feel is the presence of power, мудрости, wisdom, покоя. and peace. Здесь присутствует сознание, Here, consciousness is being наполняющее собой present, весь телесный храм, filling with itself дарующее the whole жизнь, body temple, giving our life, дарующее силы, giving strength, ощущения. sensations. Ощущения рождают взаимодействующие 5 энергий: прана, апана, Sensations яна, удана, самана. give 5 energies that are 5 видов interacting, энергии, которые есть 5 types of стихий, energies образующих телесный храм. that create this Все, что body вы temple. чувствуете, видите и слышите. Everything that you feel, Эти hear, 5 видов энергии есть суть, see, вся or taste. Вселенная. These 5 energies Прана, are жизненная the сила, whole выразила universe. себя как 5 This видов prana энергии, образующие всю revealed Вселенную. itself Все формы, as all forms, all energies, все элементы, all elements образующие Вселенную, рождаются из that create this universe безграничной силы. are born from this Все тела, boundless power. все части All тела, bodies, all body клетки, parts, молекулы, атомы cells, образуются из molecules, atoms пространства are Вселенной. created from the space of the И universe, пространство Вселенной, and the space of всенаполняющее universe пространство или пустота, that также возникает is из emptiness, сознания, is из being created прежнего from the сознания или consciousness, сверхсознания, from из первоисточника. primal source. Сатпуруш, пракрити, Satpurush or 3 гуны, Prakriti, 3 gunas, 5 видов энергии, 5 образуют types of все energies, то, что мы чувствуем, видим и create слышим. everything that we feel, hear. Крия — это путь к космическому Kriya сознанию is через the path to the cosmic восприятие consciousness through истинных знаний perceiving за пределами true обычного knowledge суждения, beyond ordinary через thinking, постижение высшей реальности, by cognizing the higher realm, несущих by знания о accepting the Боге, о waves Вселенной. that Мы bring концентрируемся на the knowledge божественном about the сосуде. universe, about the God. We Мы concentrate on the концентрируемся divine vessel. от пальцев ног до We головы, concentrate from head to воспринимая toes этот телесный храм как by средоточие perceiving или this body концентрацию temple as Вселенной в сжатом виде в форме тела. condensed universe in the form of the body. Все знания и способности All присутствуют knowledges здесь и and сейчас. capabilities are being present here and now. Опыт всех святых и реализованных мастеров Experience
of all saints and вознесенных realized Богом, masters присутствует здесь и сейчас. are being present here and now. Путем высокой концентрации, медитации Through high concentration мы and способны meditation, постичь, we're able to comprehend, мы способны преобразовать, we're able to transform, мы способны осознать. we're able to fathom. Это всецело восприятие есть самадхи. And this perceptance is samadhi. Чувствуйте и помните, что нет Feel дистанции and между remember Богом и нами. that there is no distance between God and us. Это есть принцип творения Творца. This is the principle of the creation of the Creator. Творение Творца, The creation of the Creator. Creation of the Creator. мы есть то, о чем мы думаем, We are what we мы think есть about. то, что мы чувствуем. We are what we feel. Снова и снова, Again and again, погружая сознание вглубь себя, осознавайте, что все, что вы чувствуете, diving into ourselves есть with our безграничная, consciousness, бессмертная realize сила, that everything выразившая себя that в you, форме that you тела. feel is this almighty power that manifested itself in the form of the body. Сила есть информация, Power is знание. information and knowledge. Сила осознания позволяет вам The power of обрести realization allows you to have the knowledge. позвоночник, телесный храм, The forehead, back of the head, пространство внутри, the whole снаружи. length of the spine, the space within and without. Пространство питает, The space защищает, nourishes, protects, сохраняет, сотворяет. and creates. Осознавайте бесконечность пространства. Realize Осознавайте the единство. unlimitedness of this space. Realize the Осознавайте unity. бесконечность существования высшего Realize Я, the infinite of this Парам-атма. higher self, the Param Atman. Смотрите на того, кто смотрит. Witness the witnesser. Медитируйте на того, кто медитирует. Meditate onto the one who is meditating. Чувствуя равномерно все части тела, Equally осознавайте, feeling что all body parts. вы есть Comprehend свидетель вечный, that you are the witness, снова the и снова eternal пребывающий witness, в каждой части. again and again, being present in every атоме. part, in every atom. Медитируйте на того, кто медитирует. Meditate on the meditator. Медитируйте на того, кто смотрит, на того, Meditate кто пребывает, on the one who is watching, осознает, on the one who is being present, on the one who is being realizing. Сохраняйте эту осознанность в повседневной жизни. Всегда помните о том, что вы Maintain this высочайшее state in your сознание, daily life. присутствующее Always здесь и remember сейчас, that your consciousness that are being present осознающее себя here and now, и that направляющее is being aware of жизненные itself, токи в пространство that вашей жизни для it одухотворения directs материальных this тел, life force для создания благости, красоты, для so that пробуждения бессмертия it can create в вечной жизни beauty, с точки зрения the immortality in this world, общечеловеческих ценностей, истины, праведности, from the безусловной base любви, мира, покоя, ненасилия.
of truth, righteousness, peace, unconditional love, and non-violence. Again and again, perceiving this body temple, realize that you are the conscious that brings new qualities. You awake here and now, and you realize that you are already this. You learn your brain, you teach your brain to comprehend it as it has already happened, reconstructing the work of the brain. You change the subconsciousness, you awaken the higher consciousness that fills all levels, all worlds. And through this, you receive peace, harmony, happiness, wholeness, realizing the principle of I am. Let it be a good habit, always and everywhere, to realize this principle of I am beyond illusionary, beyond past and future, always in present, here and now, pure consciousness that revealed itself in the form of the body. Where the main thing is the principle of creative power, high wisdom, and peace. In this state of consciousness, you are capable to change your world to the better. This is the high form of devotion. This is the highest prayer. This is meditation. Sat Chit Anandam, bliss or samadhi. Now we are completing our joint practice. Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Let all the worlds be happy. Let all the creatures in all the worlds be happy.